El grito del soldado on resonaba en mis oídos cuando cruz el umbral del despacho de Mateo. La puerta se cerró con un chasquido seco, y el sonido de las persianas al bajar mi hizo estremecer. Algo en su mirada, afilada como el filo de una navaja. Me dijo que esta conversación no sería sobre el rendimiento de mi hijo en el campo. Javier, padre soltero de 42 años, nunca había sentido el peso de su propia vida como en ese momento. Vivía para Diego, su hijo de 16 años, un chico flaco pero rápido, con sueños de convertirse en el próximo gran futbolista de Sevilla. Javier, con su trabajo de mecánico y sus noches en vela preocupandos por las facturas, había depositado todas sus esperanzas en el talento de Diego. Pero esa tarde, en el estadio de un barrio humilde de Sevilla, algo estaba a punto de cambiar. Mateo, el entrenador, era un hombre que desprendía autoridad sin esfuerzo. A sus 38 años, tenía ese carisma que hacía que los chicos del equipo lo miraran como si fuera un dios del fútbol. Pero también había rumores. Susurros entre los padres, miradas esquivas en las gradas. Mateo no es como los demás, dicen. Javier nunca les había prestado atención. No hasta ese momento, cuando se encontró a solas con él, atrapado en un despacho que olía a cuero viejo y sudor seco. Javier, gracias por venir. Dijo Mateo, su voz baja, casi un murmullo. Se apoyó contra el escritorio, cruzando los brazos. Sus ojos no se apartaban de los míos. Y había algo en ellos que me hizo tragar saliva. Esto no es sobre Diego. Es sobre ti. ¿Sobre mí? Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Me aclaró la garganta, intentando mantener la compostura. ¿Qué quieres decir? Mateo dio un paso hacia mí. El espacio entre nosotros se redujo, y el air pareció espesarse. No era solo su cercanía física. Era la forma en que me miraba, como si pudiera ver a través de las capas de cansancio, de deudas, de responsabilidades que llevaba años cargando. Como si viera al hombre que yo había enterrado bajo todo eso. He visto como te rompes por Diego, dijo, su tono suave pero firme. Como te sacrificas. Pero, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en ti, Javier? ¿En lo que tú quieres? Me quedé inmóvil. Nadie me había preguntado eso en años. En mi exmujer, antes de que se fuera. En mis amigos, que se limitaban a ponerme la espalda y ofrecerme una cerveza. En siquiera yo mismo. La pregunta me golpeó como un puñetazo, y no supe que responder. Mateo no esperó mi respuesta. Se acercó aún más, y su mano rozó la mía sobre el escritorio. Fue un gesto pequeño, apenas un roce, pero sin un calor que no esperaba. Una corriente que me recorrió desde los dedos hasta el pecho. Me apart instintivamente, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estás haciendo? Preguntó, mi voz temblorosa. No era solo sorpresa, era miedo. Miedo de lo que significaba ese roce, de lo que despertaba en mí. Javier, no estoy aquí para juzgarte, dijo Mateo, sin retroceder. Pero sé lo que es esconderse. Lo que es vivir para los demás y olvidar de quién eres. Sus palabras eran un espejo que no quería mirar. Durante años, había ignorado las miradas furtivas en los vestuarios cuando era joven. Las emociones que reprimí porque los hombres no sienten esas cosas. Había construido una vida alrededor de Diego, de ser el padre perfecto,
El hombre que todos esperaban que fuera. Pero ahora, en ese despacho, con las persianas cerradas, sentía que ese hombre ese estaba desmoronando. No sé de qué hablas. Minty, dando un paso atrás. Pero mis ojos traicionaron mi mentira, y Mateo lo supo. Sé que lo sabes, respondió, su voz cargada de una calma que me disarmaba. Y sé que tienes miedo. Yo también lo tuve, durante mucho tiempo. El silencio que siguió fue ensordecido. Afuera, el eco de los chicos entrenando se desvanecía, y solo quedaba el sonido de mi propia respiración, rápida y entrecortada. Mateo no se movió, pero su presencia llenaba el espacio, como si estuviera esperando que yo diera el siguiente paso. No lo hice. No podía. En cambio, murmuró una excusa torpe y salí del despacho casi corriendo, con el corazón en la garganta. Pero mientras conducía de vuelta a casa, con las calles de Sevilla desfilando borrosas por la ventana, no podía dejar de pensar en sus palabras, en su voz, en la verdad que había estado evitando toda mi vida. Esa noche, Diego llegó a casa con su mochila del entrenamiento, hablando sin parar sobre un pase perfecto que había hecho. Lo escucha medias, mi mente atrapada en el despacho de Mateo. Por primera vez en años, mi miro al espejo antes de dormir. Y no reconocí al hombre que me devolvió la mirada. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Cada vez que llevaba a Diego al entrenamiento, evitaba cruzar la mirada con Mateo. Pero él estaba allí, en el campo, dando órdenes con esa voz firme, que resonaba en mi cabeza incluso cuando estaba solo. Me decía a mí mismo que lo olvidaría. Que ese momento en el despacho había sido un error, una confusión. Pero mi cuerpo no mentia. Cada noche, cuando cerraba los ojos, sentía el roce de su mano, el peso de su mirada. Sevilla seguía su ritmo habitual, el sol abrasador, el olor a azahar en las calles, las risas de los chicos llegando en las plazas. Pero para mí, todo parecía descolorido, como si el mundo hubiera perdido una capa de brillo. Intent refugiarme en la rutina, el taller, las facturas, las cenas con Diego. Pero incluso mi hijo empezó a notarlo. Papa, ¿estás bien? Preguntó una noche, mientras comíamos tortilla de patatas en la mesa de la cocina. Sus ojos, tan parecidos a los míos, me estudiaban con preocupación. Claro, pequeño, mentí, forzando una sonrisa. Solo estoy cansado. Diego no insistió, pero supe que no me creía. Era un chico listo, demasiado listo para su edad. Y yo, que siempre había sido su roca, sentía que me estaba desmoronando. Una semana después, no pude evitarlo más. Mateo me envió un mensaje. Necesito hablar contigo. Esta vez, no huyas. Era directo, como él. Me quedé mirando el teléfono durante una hora, debatiendo si ignorarlo o enfrentarlo. Al final, la curiosidad, o algo más profundo, ganó. El despacho estaba igual que la última vez, pero ahora la tensión era diferente. Más pesada, más peligrosa. Mateo no cerró las persianas esta vez, pero la puerta sí. Se sentó en el borde del escritorio, mirando con una mezcla de paciencia y desafío. No puedo dejar de pensar en ti, dijo sin preámbulos. Sus palabras fueron un golpe directo, sin rodeos. Y sé que tú tampoco puedes dejar de pensar en mí. Quis negarlo.
Quiscritar que estaba equivocado. Pero mi silencio me delado. Mateo se levanto y se acercó. Pero esta vez no hubo contacto físico. Solo sus ojos, clavados en los míos. Como si estuviera buscando algo que yo aún no estaba listo para mostrar. No estoy aquí para presionar, Javier, continuó. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada. Y tú tampoco deberías. Y que ese supone que haga? Estal, mi voz más alta de lo que pretendía. ¿Arruinar mi vida? ¿Arruinar la de Diego? ¿Qué dirían todos así? Me detuve, incapaz de terminar la frase. La palabra así colgaba en el aire, cargada de posibilidades que me aterraban. Mateo no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a una estantería y sacó una foto. Era él, más joven, con otro hombre, ambos sonriendo, en una playa. La felicidad en sus rostros era tan evidente que dolía mirarla. Este era Carlos, dijo Mateo, su voz quebrantóse ligeramente. Lo perdí hace 5 años. Un accidente. Y cada día me arrepiento de no haber dicho lo que sentía más a menudo. Trague saliva, sintiendo un nudo en la garganta. La historia de Mateo no era solo una anécdota, era una advertencia, una invitación, pero también un recordatorio de lo mucho que podía perder. No estoy listo, dije finalmente. Mi voz apenas un susurro. Mateo asintió, como si lo entendiera. Pero antes de que me fuera, me dio la foto. Guárdala, dijo. Y recuerda que la vida no espera. Y esa noche, mientras Diego dormía, me senté en el sofá con la foto en la mano. La miré durante horas, preguntándome quién era realmente el hombre que vivía dentro de mí. Y por primera vez, no tuve una respuesta clara. La foto de Mateo y Carlos se convirtió en una especie de talismán. La guardaba en el cajón de mi mesita de noche, pero cada noche la sacaba, como si mirarla pudiera darme respuestas. No lo hacía, solo me llenaba de preguntas. ¿Quién era yo realmente? ¿Qué quería? ¿Podía permitirme querer algo más que la felicidad de Diego? En el taller, mis compañeros notaron que estaba distraído. Javier, pareces un fantasma, bromeo Antonio, mi jefe, mientras reprobamos un motor. Intent reírme, pero la risa no llegó a mis ojos. Cada día que pasaba, sentía que vivía una doble vida. El Javier que todos conocen, el padre trabajador, el hombre normal, y el otro Javier, el que cenaba con el rostro de una mano, con una mirada que lo veía de verdad. Una tarde, Diego llegó a casa con una noticia que me sacudió. Papa, Mateo dice que hay una ojeter de un club grande en el próximo partido. Podría ser mi oportunidad. Su entusiasmo era contagioso, pero también me llenó de pánico. Si Diego destacaba, habría más entrenamientos, más atención, más tiempo cerca de Mateo. Y no sabía si podía manejarlo. El día del partido, el estadio estaba lleno. Las gradas vibraban con los gritos de los padres y el calor del verano sevillano. Diego corría como si su vida dependiera de ello, y yo, desde las gradas, no podía apartar la vista de Mateo. Él dirigía el equipo con una intensidad que me fascinaba y me adoraba al mismo tiempo. Cuando Diego marcó un gol, el estadio estalló, y Mateo me miró desde el campo. Una mirada breve, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Después del partido, mientras los chicos celebraban, Mateo se acercó. Bien partido, ¿verdad? Dijo, con una sonrisa que escondía algo más.
Diego estuvo increíble. Respondí, manteniendo la distancia. No solo Diego, dijo bajando la voz. Tú también estás luchando tu propia batalla, ¿no? No supe que responder. Mi limita es sentir y mi alage, pero sus palabras así, quedaron conmigo. Y esa noche, mientras Diego hablaba sin parar sobre el objeto, sac la foto de Mateo y Carlos. La felicidad en sus rostros era un recordatorio de lo que podía tener. Y de lo que podía perder. Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Evitaba a Mateo, pero cada entrenamiento, cada partido, me obligaba a enfrentarme a su presencia. Diego, ajeno a mi tormenta interna, seguía brillando en el campo. El objeto había quedado impresionado, y ahora hablaban de peribas en un club de primera división. Mi orgullo por el chocaba con el miedo a lo que significaba. Más tiempo cerca de Mateo, más oportunidades para que mi mundo se derrumbara. Una noche, después de un entrenamiento, Mateo me interceptó en el estacionamiento. Javier, no puedes seguir yendo. Dijo, su voz firme pero no agresiva. Esto no va a desaparecer solo porque lo ignores. No estoy yendo. Mentí, aunque mi voz temblaba. Entonces mirame a los ojos y dime que no sientes nada. Respondió, dando un paso hacia mí. Lo hice. Lo mire. Y no pude mentir. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y me odi por ser tan débil. Mateo no dijo nada. Pero su mano encontró la mía. Un contacto breve pero cargado de significado. Esta vez, no me apart. No sé cómo hacer esto. Admití, mi voz rota. No tienes que saberlo todo ahora, dijo él. Solo tienes que dar un paso. Y esa noche, por primera vez, hablé con Diego. No sobre Mateo, no sobre mí, sino sobre la vida. Sobre lo que significa ser valiente, seguir tus sueños, incluso cuando el mundo te dice que no puedes. Diego me escuchó, con esa intensidad que solo un adolescente puede tener, y cuando terminamos, me abrazó. Te quiero, papa, pase lo que pase, dijo. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un desafío. Si Diego podía ser valiente en el campo, yo también tenía que encontrar mi propio coraje. El siguiente paso llegó sin que lo esperara. Una tarde, después de un entrenamiento, Mateo me invitó a tomar un café. No en el despacho, no en el estadio, sino en una pequeña cafetería en el corazón de Sevilla, donde el aroma del café se mezclaba con el bullicio de la ciudad. Sentados en una mesa junto a la ventana, hablamos. No de fútbol, no de Diego, sino de nosotros. Mateo me contó su historia. Cómo había crecido en un pueblo conservador, cómo había luchado contra su propia identidad, cómo había encontrado el amor con Carlos y luego lo había perdido. Cada palabra era un eco de mis propios miedos, de mis propias batallas. Y por primera vez, me permití hablar. Lo conté sobre mi matrimonio fallido, sobre las noches en que me preguntaba quién era realmente, sobre el miedo a decepcionar a Diego. No estás solo, Javier, dijo Mateo, su mano rozando la mía, sobre la mesa. Y no tienes que enfrentarlo solo. Ese día marcó un antes y un después. Empezamos a vernos fuera del estadio, en pequeños momentos robados. Un paseo por el río Guadalquivir, una cerveza en un bar escondido. Cada encuentro era un paso hacia algo que no entendía del todo, pero que sentía con una intensidad que no podía ignorar.
Diego empezó a sospechar. Pasas mucho tiempo con el entrenador. Dijo una noche, con una mezcla de curiosidad y preocupación. No mini, pero tampoco lo cani toda la verdad. Y es un buen amigo, dije. Y el esencio, aunque supe que no estaba convencido. La relación con Mateo se volvió más profunda, más real, pero también más complicada. Los rumores en el estadio crecieron, y aunque nadie decía nada directamente, las miradas y los cuchicheos eran imposibles de ignorar. Una tarde, uno de los padres del equipo, un hombre tosco llamado Rafael, me enfrentó en el estacionamiento. ¿Qué pasa entre tú y el entrenador? Preguntó, su tono cargado de desprecio. Nada que te importe, respondí, manteniendo la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. No queremos problemas en el equipo, dijo, acercándose demasiado. Piensa en tu hijo. Sus palabras fueron un golpe. Y esa noche, hablé con Mateo. Le dije que tal vez debíamos parar, que no podía arriesgar la felicidad de Diego. Pero Mateo no cedió. Si dejas que el miedo gane, nunca serás libre, dijo. Y tenía razón. Decidí hablar con Diego. Lo que te do. Mis sentimientos por Mateo, mi miedo, mi amor por él. Esperaba enojo, confusión, rechazo. Pero Diego me sorprendió. Papa, solo quiero que estés feliz, dijo, con lágrimas en los ojos. Y así Mateo te hace feliz, entonces está bien. Ese momento fue un punto de inflexión. Por primera vez, sentí que podía ser yo mismo, sin máscaras, sin miedo. Pero el mundo exterior no era tan comprensivo. Los rumores se intensificaron, y el club empezó a presionar a Mateo para que renunciara. El día de la decisión final llegó con el último partido de la temporada. Diego jugó como nunca, y el objeto del club grande quedó impresionado. Pero mientras los chicos celebraban, Mateo recibió la noticia. El club no renovaría su contrato. No por su desempeño, sino por razones personales. Y esa noche, en el despacho, con las persianas cerradas una vez más, Mateo y yo hablamos. No me arrepiento de nada, dijo, tomando la mano. Tú y Diego valías la pena. Decidí no quedarme calado. Al día siguiente, reuní a los padres del equipo. Con Diego a mi lado, hablé con el corazón en la mano. Les conté mi historia, nuestra historia. Les dije que el amor no debería ser un motivo de vergüenza, que Mateo era el mejor entrenador que sus hijos podían tener. Algunos así fueron incómodos, pero otros, más de los que esperaba, se quedaron. Aplaudieron. Nos apoyaron. El club reconsideró su decisión. Mateo se quedó. Y aunque el camino no fue fácil, con Diego y Mateo a mi lado, sentí que podía enfrentarlo todo. La vida no era perfecta, pero era nuestra. Y por primera vez, me sentí libre.